Respected teachers, guests, and my dear friends, a very warm good morning to all of you. So, welcome to everyone to today's first year's induction program online session. So, myself, Aditya Yu, who is currently pursuing second year electrical and electronics engineering from Government Engineering College, Thrissur. So, I'll be the moderator for this online session today. So, I welcome all of you to the today's session. So I request at least any 10 members from each branch to join this particular meet, and rest of them can view the meet in the YouTube live. We are waiting for more students to join the Google Meet right now. So I request more students to join the Google Meet currently.
So we are going to start today's session today. So once again, welcome to everyone. So the first session that we are going to have is about the NSS. So the session will be taken by the ex-volunteer secretaries of NSS GEC unit, NSS GEC unit 181 and 259. The ex-volunteer secretary, Mr. Anand TA, will be taking the today's session. So in this session, uh, about the session will be about an interaction about the NSS, what is NSS, and how NSS can benefit you in developing yourself as a person, as an engineer, and everything. So every information about the NSS will be given in this interaction. So I request everyone to participate in the discussion, in the interaction, very actively, so that you can get the best out of this interaction. So I request the ex-volunteer secretary, Mr. Anand T, to start the session. ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് ആനന്ദ് പി. ഞാൻ ഫൈനൽ ഇയർ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ, അതായത് 2022-23 അക്കാഡമിക് ഇയറിൽ NSS യൂണിറ്റ് 181-ൻ്റെ വോളണ്ടിയർ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് NSSനെ പറ്റിയുള്ളൊരു സെഷൻ തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. NSSനെ പറ്റി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ NSS എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ്. അപ്പോൾ എന്നാലും നമ്മൾ ഒരു ബ്രീഫിങ് NSSനെ പറ്റിയിട്ട് ചെയ്യാം. എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാനുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഓഡിബിൾ അല്ലേ? ഹലോ, ഓഡിബിൾ അല്ലേ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അത് സ്ക്രീൻ എല്ലാവർക്കും കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ NSSനെ പറ്റിയിട്ട്, നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീമിനെ പറ്റി ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യാം. നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെൻട്രൽ സെക്ടർ പ്രോഗ്രാമാണ്. ആ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പരിപാടികളിൽ യൂത്ത് സ്റ്റുഡൻസിനെ നമ്മൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് NSSൻ്റെ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ്. NSSൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു എയിം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ്. അതായത് സോഷ്യൽ സർവീസ് ഒരു വേ ആണ്, നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റിനുള്ള ഒരു വേ ആയിട്ട് സോഷ്യൽ സർവീസ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് NSSലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരുന്നു. ഇത് ഓഡിബിൾ ആണോ ഇല്ലേന്ന്. ഓഡിബിൾ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ NSS സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് 1969 സെപ്റ്റംബർ 24 അത് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ 100th ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് നമ്മളപ്പോൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്ലാൻ ആണ് NSS എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ NSS ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി സോഷ്യൽ സർവീസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം അങ്ങനെയല്ല. NSS ഒരു കോ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു +1 +2 തൊട്ട് കോളേജ് ലെവലിൽ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവലിലൊക്കെ നമ്മുടെ NSS ഒരു മാൻഡേറ്ററി പാർട്ടായിട്ട് എല്ലാ കോളേജുകളിലും ഉണ്ട്. ഒരുവിധം എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലും NSS യൂണിറ്റ് ആക്റ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കോളേജിലെ NSSനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വരുന്നത് APJKTU NSSLന്റെ അണ്ടറിലാണ്, അതായത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി NSSLന്റെ അണ്ടറിലാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ സെല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ APJKTU NSSL ആണ്. നമുക്ക് 2 യൂണിറ്റ് ആണുള്ളത്, യൂണിറ്റ് 181 ആൻഡ് 259. അപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂണിറ്റിൻ്റെ 2 യൂണിറ്റും ഗവൺമെൻറ് യൂണിറ്റുകളാണ്. നമുക്ക് 2 യൂണിറ്റിലായിട്ട് നമുക്ക് 2 ഇയറിൽ നിന്നായിട്ട് 200 വളണ്ടിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസേഴ്സ് വരുന്നത്, അതായത് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം ഓഫീസേഴ്സ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഹലോ, ഇപ്പോൾ ഓഡിബിൾ അല്ലേ?
ഹലോ. അതെ, ഓഡിബിളാ. ഓക്കെ ഓക്കെ. കുറച്ച് കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു ഓഡിബിൾ അല്ല എന്ന് കുറച്ച് പേര് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസേഴ്സ് വരുന്നത് സിവിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ജിജി മാമും അതുപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ രാജേഷ് സാറുമാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള വളണ്ടിയർ സെക്രട്ടറിമാർ കെമിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ സരസ്വതി, ശ്രീലക്ഷ്മി, പിന്നെ മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ കൃഷ്ണദേവ്, പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ അക്കീൽ. ഇവർ 4 പേരാണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റിന്റെ വളണ്ടിയർ സെക്രട്ടറിമാർ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വളണ്ടിയർ സെക്രട്ടറിമാരെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കൊല്ലത്തെ ആക്റ്റീവ് വളണ്ടിയർഷിപ്പിന്റെ ബേസിലാണ്. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് തൃശ്ശൂരിന്റെ NSS യൂണിറ്റുകൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവലിൽ തന്നെ വളരെയധികം മികച്ചു നിൽക്കുന്ന NSS യൂണിറ്റുകളാണ്. നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവലിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമുകൾ നമ്മുടെ കോളേജിൽ തന്നെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അടുത്ത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ പ്രിയാർഡി സെലക്ഷൻ ക്യാമ്പാണ്. അതായത് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ പരേഡിന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി NSS വോളണ്ടിയേഴ്സിനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെലക്ഷൻ ക്യാമ്പ്, പ്രൈമറി ലെവൽ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവൽ സെലക്ഷൻ ക്യാമ്പ് നമ്മുടെ കോളേജിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നടത്തിയത്. ഇതൊരു 3 ഡേ ക്യാമ്പായിരുന്നു. അതിന് നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവലിൽ സ്പെഷ്യൽ അപ്രിസിയേഷൻ കിട്ടിയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ക്യാമ്പുകൾക്ക്, അതായത് ഒരു പല സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾ കൂടിയിട്ട് അവരവരുടെ സ്റ്റേറ്റിന്റെ കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ പറ്റിയിട്ടും ഒക്കെ അവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്യാമ്പാണ് നാഷണൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ക്യാമ്പ്. അതിന് നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം 3 വളണ്ടിയേഴ്സിന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. 3 ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാമ്പുകൾക്കായിട്ട് 3 വളണ്ടിയേഴ്സ് നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ NSSന്റെ ഒരു പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പഞ്ച്വാലിറ്റി കൊണ്ടുവരിക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ NSSൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വാളിറ്റീസ് ആണ്. അതായത് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം അവർ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്കൊരു എക്സ്ട്രാ ബാക്കപ്പ് തരുന്നത് നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാ സ്കിൽസിനൊക്കെ, നമുക്കുള്ള കൊഗ്നിറ്റീവ് സ്കിൽസ്, അങ്ങനത്തെ പിന്നെ കൾച്ചറൽ എബിലിറ്റീസ്, അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് NSS. നമുക്കിവിടെ ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ ക്ലബ്ബുകളുണ്ട്. നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ ക്ലബ്ബുകളുണ്ട്. പക്ഷെ അതിലുപരിയായിട്ട് ഒരു നല്ല ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഒരുപാട് മെമ്മറീസും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നല്ല ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയോട് ഒരു എംപതി ഉള്ള ഒരാളായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് NSS ഒരു എപ്പോഴും ഒരു വഴികാട്ടിയായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും. അത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു നമ്മൾ NSSന്റെ ഓരോ പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ആളുകൾ, നമ്മൾ കാണുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മളെ വളരെയധികം എന്താ പറയുക, ഹാർട്ടിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന കുറേ മൊമെന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടുക. നമ്മളിവിടെ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം, ചിൽഡ്രൻസ് ഹോം, അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ഓണം സെലിബ്രേഷന്, ഇക്കൊല്ലത്തെ ഓണം സെലിബ്രേഷനും ഒരു ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിലായിരുന്നു. നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള ക്രൈസ്റ്റ് വില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിലായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ആരും ശ്രദ്ധിക്കാനില്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ ആരും സംരക്ഷിക്കാനില്ലാത്ത അപ്പച്ചന്മാർക്കും അമ്മച്ചിമാർക്കും നമ്മളൊരു ഓണം സെലിബ്രേഷൻ ഒരു ചെറിയൊരു രീതിയിൽ അവരുടെ കൂടെ കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അവരുടെ കൂടെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് അങ്ങനെ അവരുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ടൈസേഷൻ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഇവിടെ മാത്രമല്ല, പല സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളുകളിലും അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ അവിടുത്തെ അന്തേവാസികളുടെ കൂടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മുടെ ബാക്കി സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് NSS ചൂസ് ചെയ്യണം ഓവർ മറ്റ് ക്ലബ്ബുകൾ? നിങ്ങൾ ടെക്നിക്കൽ ക്ലബ്ബുകളിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ചേരും. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ NSS എന്തുകൊണ്ട് ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫിംഗ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കെപ്പോഴും ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, ഈ ഇന്റർവ്യൂ സ്കിൽസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോ ഓരോ പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് പോവും, അഡീഷണൽ കോച്ചിങ്ങിന് പോവും, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ പോകുന്നതിന് ഒരു പ്രൈമറി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ, അതായത് ഒരു നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്റ്റേജ് ഫിയർ മാറ്റിയെടുക്കുക, അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെയധികം NSSന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരു 7 ഡേ ക്യാമ്പ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ ക്യാമ്പിലെ കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ, ക്യാമ്പിൽ എല്ലാ ദിവസവും കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും.
അപ്പോൾ അത് മുമ്പ് +1 +2 NSSൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ നമ്മുടെ കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസിന് വരാതിരുന്നവർ വരെ 7th ഡേ ആവുമ്പോഴേക്ക് കൾച്ചറൽ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരും. അതായത് അത്രയും ഒരു ഓപ്പൺ ആവാനുള്ളൊരു എബിലിറ്റി, അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കിൽസിനെ തുറന്നു കാണിക്കാൻ ഒരു വേദിയാണ് എപ്പോഴും NSS. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയോട് എമ്പതൈസ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ അതായത് സിമ്പതി അല്ല വേണ്ടത്, എമ്പതിയാണ് വേണ്ടത്. സഹാനുഭൂതിയാണ് മറ്റുള്ള മനുഷ്യരോട് നമുക്ക് വേണ്ടത്. മനുഷ്യരോടും ജീവികളോടും നമ്മുടെ പ്രകൃതിയോടൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു എമ്പതിയാണ്, സഹാനുഭൂതിയാണ്. അതായത് നമ്മളും എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതൊക്കെ ബാക്കിയുള്ള മനുഷ്യന്മാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു അർഹിക്കുന്നു ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പെരുമാറലാണ് ഒരു NSS വളണ്ടിയർ ബേസിക് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. പിന്നെ NSS എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്ലീനിങ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെന്നുള്ളൊരു ചെറിയൊരു മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. പക്ഷേ NSS അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് നമുക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് വ്യക്തമായ വർക്കിംഗ് പ്ലാനുകൾ, ആക്ഷൻ പ്ലാനുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് NSSന്റെ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. നമ്മുടെ ഒരു ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റിനാണ് NSS നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് NSSന്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളണ്ടിയർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരാളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഇതാണ് NSS ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് NSS മിനിസ്ട്രി ഓഫ് യൂത്ത് അഫയേഴ്സിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് യൂത്തിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് NSS യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. NSSന്റെ മോട്ടോ ആണ് താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, നോട്ട് മീ ബട്ട് യു. അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാണ്. നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടി, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു തണലാവാനുമാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ഇതിലാണ് NSSന്റെ മോട്ടോ നോട്ട് മീ ബട്ട് യു വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ കോളേജിലെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ കോളേജിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് വരുന്നത് വളണ്ടിയർഷിപ്പ് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ഇയറിലും തേർഡ് ഇയറിലുമാണ്. 2 കൊല്ലമായിട്ടാണ് വളണ്ടിയർഷിപ്പ് വരുന്നത്. വളണ്ടിയർഷിപ്പിന്റെ സക്സസ്ഫുൾ കംപ്ലീഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് 60 ആക്ടിവിറ്റി പോയിന്റ് കിട്ടും. ആക്ടിവിറ്റി പോയിന്റിനെ പറ്റി നിങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ ഈ ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ യൂഷ്വലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് 60 ആക്ടിവിറ്റി പോയിന്റ്സ് നമ്മുടെ സക്സസ്ഫുൾ കംപ്ലീഷനിൽ കിട്ടും. അതിൽ നമ്മൾ 2 കൊല്ലത്തിൽ 240 hours ആണ് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് ഒരു കൊല്ലം 120 അവർ, അടുത്ത കൊല്ലം 120 അവർ. അതിന്റെ സ്പ്ലിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് 70 കമ്മ്യൂണിറ്റി അവേഴ്സ്, 30 ക്യാമ്പസ് വർക്ക്, 20 hours ഓറിയന്റേഷൻ. കമ്മ്യൂണിറ്റി വർക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് നമ്മൾ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള മെയിൻ്റനൻസ് വർക്കുകൾ, വൃത്തിയാക്കലുകളൊക്കെ ചെയ്യും. പിന്നെ ക്യാമ്പസ് വർക്കായിട്ട് നമ്മൾ ക്യാമ്പസിൽ മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമ്പസിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ക്ലീനിങ്ങുകൾ, പിന്നെ ക്യാമ്പസിന്റെ പലതരം ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് വളണ്ടിയർ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാമിനായാലും വളണ്ടിയർ ചെയ്യുന്നത് NSSന്റെ വളണ്ടിയേഴ്സ് ആണ്. അവിടെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വളണ്ടിയർ ചെയ്യുന്നതും ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ വളണ്ടിയർ ചെയ്യുന്നതുമൊക്കെ NSSന്റെ വളണ്ടിയേഴ്സ് ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള പലതരം ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നമ്മൾ വളണ്ടിയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഓറിയന്റേഷൻ സെഷൻസ്, നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ആന്റി ഡ്രഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ പറ്റിയിട്ടും പിന്നെ വിമൺ എംപവർമെന്റ്, അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ഓറിയന്റേഷൻ സെഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഓറിയന്റേഷൻ സെഷൻസും നമ്മുടെ വളണ്ടിയർഷിപ്പിൽ ഒരു പാർട്ടാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു മേജർ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് 7 day റെസിഡൻഷ്യൽ ക്യാമ്പ്. അത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവിടെ നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവും കൂടി ഉണ്ടാവും ക്യാമ്പിന്. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് പുനർജനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ആയിരുന്നു. അതിൽ നമ്മളൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ, കുന്നംകുളത്ത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മൾ ഒരു റിനോവേഷൻ വർക്കുകൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. ഏകദേശം ഒരു 2 ലക്ഷം രൂപയോളം ഉള്ളതിൻ്റെ റിനോവേഷൻ വർക്ക്സ് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു 7 ദിവസത്തിൽ ചെയ്തു കൊടുത്തു. നമ്മുടെ ഒരു 35ഓളം വളണ്ടിയേഴ്സ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു മേജർ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ക്യാമ്പ്സും വോളണ്ടറി ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻസും. കേരളത്തിലെ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി NSSL തന്നെ ഏറ്റവും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലഡ് സെല്ലാണ് നമ്മുടെ കോളേജിൽ. നമുക്ക് രുദ്രസേന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബ്ലഡ് സെല്ലുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് സെല്ലാണ്. നമ്മൾ റീജിയണൽ ലെവലിലും പിന്നെ കോളേജ് ലെവലിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. നമ്മുടെ യൂണിറ്റും കോളേജൊക്കെ വരുന്നത് തൃശ്ശൂർ പാലക്കാട് റീജിയനിലാണ് NSSന്റെ.
അപ്പോൾ നമ്മൾ റീജിയണൽ ലെവലിലും കോളേജ് ലെവലിലും ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡെയിലി ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് വരും. അതായത് ഹോസ്പിറ്റലുകളിലൊക്കെ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷന് ആവശ്യമുള്ളവർ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വോളണ്ടിയേഴ്സിനെ വിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള കോൺടാക്റ്റിലെ ആളുകളെ വിട്ട് അതിന് പിന്നിലൊരു വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു റിക്വയർമെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കാനും ബ്ലഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് പോയിട്ട് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെ നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു നെറ്റ്വർക്ക് തന്നെ ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരുടെ എഫേർട്ടിന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്ന രുദ്രസേന. നമുക്ക് രുദ്രസേനയുടെ റീജിയണൽ കോർഡിനേറ്റർമാർ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഇത്തവണയും ഒക്കെ നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്നാണ് പോയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ സെല്ല് വഴി നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സെല്ല് വഴി ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് റിക്വയർമെന്റ് ഉള്ളവർക്കും നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സെല്ലിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്കൊരു മേജർ പ്രോജക്റ്റ്, നമ്മുടെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ഹരിതവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു പച്ചക്കറിത്തോട്ടമാണ്. NSS അത് വളരെ പ്രൗഡായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പച്ചക്കറിത്തോട്ടമാണ്. പച്ചക്കറിത്തോട്ടം, ഒപ്പം തന്നെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള മീൻ വളർത്തൽ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ഒരു റവന്യൂ കൂടി ആണ് നമ്മുടെ ഹരിതവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററിന്റെ ബാക്കിലായിട്ടാണ് ഹരിതവിദ്യയുടെ പ്ലോട്ട് വരുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കൃഷിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഒത്തുചേരൽ കൂടി അവിടെ ഉണ്ട്. അതായത് NSS വോളണ്ടിയേഴ്സ് എല്ലാ ദിവസവും ഒന്ന് ഒത്തുചേരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഹരിതവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് അവിടെ വന്ന് പുതിയ പുതിയ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മുടെ പച്ചക്കറി കൃഷി ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനും ഹരിതവിദ്യ ഒരു നല്ല സ്പോട്ടാണ്. നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഹരിതവിദ്യയിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ്. എല്ലാവരും ഹരിതവിദ്യ വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യണം. അവിടെ നമ്മുടെ കൂടെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിലും ആക്റ്റീവായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവലിൽ 4 ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമുകളാണുള്ളത്. ആ 4 ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമുകളും നമ്മുടെ കോളേജിൽ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് പോകുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളാണ്. അതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രുദ്രസേന യൂണിവേഴ്സിറ്റി, പക്ഷെ നമ്മുടെ കോളേജിലാണ് ഏറ്റവും ആക്റ്റീവായിട്ട് അത് ബ്ലഡ് റിക്വയർമെന്റ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് അതിന്റെ ബാക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും ഏറ്റവും ആക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കോളേജിലാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വേൾഡ് ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ഡേ അന്നത്തെ ദിവസം മാത്രം നമുക്ക് 6 അവാർഡ് കിട്ടി. ഏറ്റവും ആക്റ്റീവായിട്ട് വളണ്ടിയർ ചെയ്യുന്നതിനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻസ് സംഘടിപ്പിച്ചതിനും ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചതിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് അവാർഡുകൾ കിട്ടിയിരുന്നു. പിന്നെ കെ2കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പെയിൻ ആൻഡ് കെയർ യൂണിറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവശത അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും പിന്നെ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് അവർക്ക്, പിന്നെ ഡയാലിസിസ് പേഷ്യൻസ് അവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ പല രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന രീതിയിലുള്ള മെഡിക്കൽ എക്സ്പെൻസസ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻസ് അവർക്ക് എത്തിക്കുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യലാണ് കെ2കെയർ ചെയ്യുന്നത്. കെ2കെയറിനും നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് റീജിയണൽ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ യൂണിറ്റിൽ നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ട് കെ2കെയറിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ടൗണിലൊക്കെയുള്ള ഭക്ഷണത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഓണത്തിൻ്റെ നമ്മളത് നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നെ NRPF എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു സെല്ലുണ്ട്. അത് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമാണ്. നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. അത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെ, നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സ്, വാട്ടർ ബോഡീസ് അതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊജക്റ്റാണ്. അപ്പം നമ്മളിവിടെ പല ബോഡീസ് നമ്മുടെ കോർപ്പറേഷനായിട്ട് കൊളാബ് ചെയ്ത് ബോഡീസ്, അതുപോലെ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ തണൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ബർത്ത്ഡേക്ക് അത് നമ്മളൊരു മരം നടുക, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് വോളണ്ടിയേഴ്സും ചെയ്ത് അവരവരുടെ മരങ്ങൾ അവരവർ വൃത്തിയായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ അത് വളരെ അതിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്കൊരു പോർട്ടലുണ്ട്. ആ പോർട്ടലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് NRPFന്റെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഈ വർഷം നമുക്ക് NRPFനും റീജിയണൽ ലെവലിൽ നമ്മൾ
എനർജി സെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. എനർജി സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എനർജി കൺസംഷനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ യൂത്തിന് ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എനർജി സെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. എനർജി സെല്ലും നമ്മുടെ കോളേജിൽ നല്ല ആക്റ്റീവ് ആണ്. പല രീതിയിലുള്ള എനർജി ഓഡിറ്റിങ്ങുകൾ, അതായത് ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസുകളിലോ നമ്മുടെ വീടുകളിലോ ഒക്കെ ചെന്ന് നമ്മൾ എനർജി ഓഡിറ്റിങ്ങുകൾ ചെയ്യും. എത്രമാത്രം പവർ കൺസംഷൻ ഓരോ വീട്ടിൽ നിന്നും ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി അത് കുറയ്ക്കാൻ എന്തൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് അവർക്ക് നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫങ്ഷനിങ്. എനർജി സെൽ നമ്മുടെ കോളേജിൽ നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെല്ല്. ഇത് നാലുമാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാംസ്. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് നമ്മുടെ ഇതുവരെയുള്ള കുറച്ച് അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് 2020-21 ബാച്ചിൽ ബെസ്റ്റ് യൂണിറ്റിനുള്ള അവാർഡ് കിട്ടിയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രീ-ആർ-ഡി സെലക്ഷൻ ക്യാമ്പിന് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സ്പെഷ്യൽ അപ്രിസിയേഷൻ്റെ അവാർഡാണ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ഡേയുടെ അന്ന് കിട്ടിയ ഒറ്റ ദിവസം കിട്ടിയ ഒരുപാട് അവാർഡുകളാണ്. ഇത് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ വോളണ്ടിയേഴ്സിനും നമുക്ക് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തതിന്, ഏറ്റവും നല്ല റീജിയണൽ കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തതിന്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻസ് കൊടുത്തതിന്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള അവാർഡുകൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോളേജിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചധികം പഴക്കമുള്ള യൂണിറ്റുകളാണ്. നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ സെല്ലായിരുന്നപ്പോൾ തൊട്ടുള്ള യൂണിറ്റുകളാണ് നമ്മുടെ കോളേജിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ നല്ലൊരു ലെഗസി നമ്മുടെ NSS യൂണിറ്റുകൾക്കുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവലിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കിട്ടുന്നൊരു റെസ്പെക്റ്റും നമ്മുടെ ഒരു റെപ്യൂട്ടേഷനൊക്കെ വളരെ വലുതാണ്. നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്നൊരു കുട്ടീനെ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാമിന് വളണ്ടിയർ ചെയ്യാനോ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനോ വരുമ്പോൾ അവർക്കും അവിടെ ചെന്ന് അവർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, നമ്മൾ GC തൃശ്ശൂർ എന്നാണ് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു പേരായിരുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു പ്രൗഡ് മൊമെന്റ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് മുമ്പത്തെ വളണ്ടിയേഴ്സ്, നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സ് ആയിരുന്ന വളണ്ടിയേഴ്സ് അവർ ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ ഒക്കെ ഒരു റിസൾട്ടാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു റിസൾട്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാവരും NSS വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂ പ്രോസസ്സിലാണ്. നമുക്ക് വോളണ്ടിയേഴ്സിന് എടുക്കുന്നതിൽ പരിമിതിയുണ്ട്. ഒരു കൊല്ലത്തിൽ നമുക്ക് 2 യൂണിറ്റ് കൂടി 100 വോളണ്ടിയേഴ്സിന് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂ പ്രൊസീജിയറിലാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. NSSലേക്കുള്ള സെലക്ഷൻ അങ്ങനെയാണ്. നമുക്ക് ഒരുപാട് പേര് NSSൽ ചേരാൻ ആഗ്രഹിച്ച് വരാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്ത്, അതായത് ഇക്കൊല്ലത്തെ സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ ഈ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്കും അടുത്ത കൊല്ലമായിരിക്കും NSSൽ വളണ്ടിയർ ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒഫീഷ്യൽ വളണ്ടിയർ ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അടുത്ത കൊല്ലമായിരിക്കും. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് NSSന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ വരാം, NSSന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിന് ആക്റ്റീവായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനൊക്കെ എല്ലാവരെയും ഓപ്പൺ ടു ഓൾ ആണ്. എല്ലാവരെയും ഇപ്പൊ തന്നെ വെൽക്കം ചെയ്യാണ്. പിന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഓറിയന്റേഷൻ സെഷൻസും ഐസ് ബ്രേക്കിംഗ് സെഷൻസും ഒക്കെ NSS അറേഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ എല്ലാവരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മുടെ കുറച്ച് മെമ്മറീസ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആന്റി ഡ്രഗ് ഡേക്ക് ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഹരിതപൂരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലാഷ് മോബ് റൗണ്ടിൽ, തൃശ്ശൂർ റൗണ്ടിൽ ഫ്ലാഷ് മോബുകൾ ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ക്യാമ്പുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനും, പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ ഓണം സെലിബ്രേഷനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ക്രൈസ്റ്റ് വില്ലയിൽ പോയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പല പ്രോഗ്രാമുകളും നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വളരെ കുറച്ച് മൊമെന്റ്സ് മാത്രമേ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ്, ഒരുവിധം എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഓരോ പ്രോഗ്രാം വെച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട് NSSന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ്. അപ്പോൾ NSSലേക്ക് എല്ലാവരെയും ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ്. എല്ലാവരും ആക്റ്റീവായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു. ഇനി നമുക്കൊരു വീഡിയോ നോക്കാം. NSSന്റെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ്. അതൊന്ന് നോക്കാം.
സോ ഇതാണ് നമ്മൾ NSSനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ NSSനെ പറ്റി അറിയാനോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കാം കേട്ടോ. ആരും മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ലേ? മുമ്പത്തെ NSS വളണ്ടിയേഴ്സ് ആയിരുന്നവരും ഒന്നും മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ല. ഇവിടുത്തെ NSSന്റെ വർക്കിങ്ങിനെ പറ്റിയൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിലൊക്കെ കണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ വളരെ എന്താ പറയുക, വളരെ ഒരു ബോണ്ട് എല്ലാവരും തമ്മിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് NSSന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും NSSൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക. ചോദിക്കാനില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാവുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പം തന്നെ നമ്മളൊരു 10 മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. NSS ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വേഗം കാര്യങ്ങൾ നിർത്തണമല്ലോ. So currently, the time has been. This is the time for the next session for the IEEE. So I thank Anand TA as well as the entire NSS team for good information about the NSS, and I'm sure that everyone would have been motivated to join the NSS in the coming years, and I hope everyone would give their best participation in NSS. So in the next session we have IEEE. It is an IEEE session where information about the IEEE will be given. So I welcome Jason Matthews sir, who is the IEEE coordinator, as well as the professor of Electrical and Electronics Department, GEC Thrissur, to give information about the IEEE. So I welcome Jason sir for continuing the session. So thank you. Good morning, dear students. So today I will give a brief introduction into regarding IEEE for the first 10 minutes. Then after that, the IEEE student branch office bearers will handle the session for the next 20 minutes. So that is our plan. So let me share my screen. Hope my screen is visible. Yes, sir. Okay, thank you. Yes, sir. Okay. So my name is Dr. Jason Matthew. I am the IEEE student branch counselor over here. So the IEEE, as some of you might know, it is the world's largest professional society. So IEEE, even though the full name is Institute of Electrical and Electronics Engineers, now the name has only the abbreviation. That's IEEE means it's just IEEE. That is, it encompasses different branches like engineering fields, like maybe biomedical engineering or even mechanical engineering, chemical engineering. So students from multiple disciplines can actually join IEEE. So the mission of IEEE is to foster technological innovation and excellence for the benefit of humanity. So it is a non-profit organization. Okay, so it has got more than 425,000 members, spreading over 190 countries. So it is headquartered in USA. So this is the IEEE website. Interested students can visit the website and can have more information regarding IEEE. So the core areas of activities. So the main areas of activities are, one is regarding publishing of technical articles,
conducting conferences and all. That is one of the important activities of IEEE. As per the new statistics, about 1/3 of the world's technical literature in this IEEE's designated areas are the IEEE members. Okay, so this publishing is a very important activity. Also conference. Through conference, we can have a lot of networking opportunities. Then the next important activity is education and humanitarian activities. Okay. Then the third one is, of course, the membership development. Only if we have membership, then only we can have a good prospectus, right? Also, the technical contributions to the world is through the IEEE, through the members, right? So the membership activity is also very important. So then another thing is the technical societies. IEEE has got 39 technical societies. So we'll discuss about that later. Then the fourth area of activity is standards. Okay, so most of you may be familiar with this IEEE 802 standards regarding Wi-Fi and all. So there are actually thousands of standards already developed by IEEE members, and thousands of standards are being developed. So it's a very important activity, the standardization of different products, right? So that's very important activity. So these are the four main areas of activities of IEEE. Then the history begins with the founding members like Edison and all. It starts in the year 1884. The original name was American Institute of Electrical Engineers. The Edison, Bell, and others founded the American Institute of Electrical Engineers in 1884. Then another, this American Institute of Electrical Engineers, they dealt with mainly electrical engineering stream, right? So in 1912, by 1912, this radio communication and everything came into more prominence. Then 1912, Institute of Radio Engineers was formed. Then in 1963, these two important societies merged together, and this IEEE was formed. So you can see the number of Nobel laureates through IEEE, starting with Marconi in 1909. I can see several of them, like Marconi invented, as you know, the wireless telegraphy and all. William Shockley, Bardeen and Bartrain invented transistors. So you can see a lot of Nobel laureates. So you can note that this Nobel Prize is in the area of physics, right? Mainly these people get a Nobel Prize in physics, even though they are engineers. So you can see the number of Nobel laureates. So if you take the number of Nobel Prize winners over the years of Nobel history, you can see about 115 Nobel Prizes are there. You can see about 1/4 is from these engineers, IEEE members. Then IEEE established another Medal of Honor called IEEE Medal of Honor in 1917 to acknowledge the contribution of engineers. So you can, if you visit this ebook page, you can see the history of IEEE Medal of Honor. You can see the important contributions by IEEE members over the years. So IEEE has its own contributions to enhance the lifestyle of a human being, right, over the century. There are other medals also. I'm not going into the details. So IEEE is divided into several sections. You can see it is spread over 190 countries. You can see the largest session is North American session, then followed by R10, where we come. This India comes in our region 10.
So these are the important technical societies of IEEE. You can see different societies are there. So you can, if you are interested in technology related to these societies, you can join these societies as well. Apart from basic IEEE membership, you can join these special societies. So you can see the IEEE technical areas. You can see from aerospace to biomedical to communications, control and automation, smart grid, energy, environment, industrial systems, information technology, IoT, nanotechnology. So there are several IEEE technical areas. So the IEEE values for engineers, faculty, and researchers. So IEEE will help to enhance the ability of engineers, faculty, researchers, authors, industry professionals to develop high quality research papers. Then IEEE helps to advance the careers of engineers and researchers by enabling them to get published. It helps authors to share and assimilate critical information and innovations. Okay. Then it offers a lot of networking opportunity also. So how IEEE impact? You can see, as I already mentioned, there is IEEE standards. There are thousands of standards, IEEE standards. It is managed by an association, IEEE association called IEEE Standards Association. You can see the number of standards related to connectivity. You can see number of standards. You can see the standards associated with the medical related things. So there are thousands of standards. Then as I mentioned, IEEE conference is another important thing. We have several conferences. So as an engineer, we have to be keen to generate new ideas, novel ideas, right? So we have to for that we have to read a lot, we have to think a lot. Also we should have the ability to write. Writing skill is also very important, as well as speaking skills, communication skills. So through conferences we will get all these things. So it's about conference. Then IEEE publications, as I mentioned, there are hundreds of publications, and IEEE publications rank out of 20, ranks 18 of the most cited publications are from IEEE. Then if you take IEEE patent citations, you can see IEEE leads the most cited. IEEE is the most cited publisher in the new patents from the top patenting organizations, as you can see in this chart. Then IEEE Explore is another aspect. So we have in our institute we have IEL digital library subscription. So the entire digital library is free to access. Okay, there are more than 5 million full text articles and papers. Okay, so I urge all students to make use of this opportunity. So where you will find IEEE? So 98 out of top 100 engineering and technology universities has this IEEE. And all top 100 engineering universities in the US state has IEEE, presence of IEEE. So where you will find IEEE in industries? So you can see from this chart, almost 9 out of 10 communication equipment companies, IEEE is there. Then computer hardware companies, semiconductor companies, aerospace and defense companies, automobile manufacturers. Everywhere you will see the presence of IEEE. So IEEE is a major professional community.
Then just like this LinkedIn, you may be knowing about LinkedIn, right? It's a network of professionals. So just like LinkedIn, in IEEE there is a networking opportunity called IEEE Collaborator. So if you join IEEE, you can make use of this networking also. So IEEE helps to connect with people. You can see the emerging technologies, new journals. Every year IEEE releases new journals. Okay, so this is the latest journals for 2023. So there are a lot of new technological initiatives, and in a nutshell, so together we engineer a brighter future. Okay, so thank you. I hope I could complete in 10 minutes. So thank you. Now I invite our IEEE student branch chairman, Ashwin. Ashwin, are you present here? Yes, sir. Yeah, thank you. Sir, Jason, sir, thank you very much. This is Jayashree. Yeah, thank you, Jason. Sir, we have a time constraint. Our external speaker is the next speaker at 10 o'clock is Mr. Santosh C. Kurup, who's the eminent alumni. And I request the presenting speakers to wind up at 10 itself. Thank you. Okay, Ashwin, please make it fast. Please wind up in 7 minutes. Okay, thank you. Okay, thank you, sir. So, ഞാനാണ് IEEE ചെയർ. എൻ്റെ പേര് അശ്വിൻ. ഞാൻ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫൈനൽ ഇയർ പഠിക്കുകയാണ്. സോ എല്ലാവരും രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റൊന്ന് ലൈക്ക് ഞാൻ ബോറടിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നില്ല. ഞാൻ മാക്സിമം നല്ല ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു ബ്രീഫ് സെഷൻ എടുത്ത് നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കാണ്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ജേസൺ സാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ IEEE കുറിച്ച് ഒരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുന്ന ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഒക്കെ ഞാൻ പറയുന്നതിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപ്പൊ തന്നെ ചോദിച്ചോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ഓൺ വിത്ത് ദ പ്രസന്റേഷൻ. ഞാൻ കൂടുതൽ ഡിലേ ആക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും സ്ലൈഡ് വിസിബിൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. Yes, visible. Okay. Okay, so welcome to the IEEE Club first year orientation. So welcome again. പിന്നെ സാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താണ് IEEE എന്ന് ഞാനൊരു ചെറിയ ബ്രീഫ് തരാം. സോ ഈ ഒരു ഫുൾ പ്രസന്റേഷനിൽ ഞാൻ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വാട്ട് ഇസ് IEEE, വൈ IEEE, ആൻഡ് IEEE ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റുഡൻസിന് എന്താണ് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ നമ്മള് കോളേജിൽ ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇവന്റ്സും നടത്താൻ പോണ ഇവന്റ്സും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും പിന്നെ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ IEEE എന്താണ് പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയിലോട്ട് പോവാണെങ്കിൽ ജേസൺ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ബേസിക്കലി പണ്ട് 1882 അമേരിക്കൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ഒരു റൈവൽ കൗണ്ടർ പാർട്ട് ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റേഡിയോ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു കൗണ്ടർ പാർട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ഈ നിക്കോള ടെസ്ല, തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനത്തെ കുറെ ഫേമസ് സയന്റിസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു. അന്നേരം ഇവരെല്ലാവരും ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു. ആൻഡ് ഈ 2 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒരു 1963 ശേഷം രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തു. അതിന് പുറകിൽ കുറെ കാരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംരംഭമാണ് ഈ IEEE എന്ന് പറയുന്നത്. സോ IEEEയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താന്ന് പലർക്കും അറിയായിരിക്കും. ഇനി ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ, ഇറ്റ് വാസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ്. അത് 2014 വരെ അങ്ങനെയായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിനുശേഷം IEEE എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് IEEE എന്ന് തന്നെയാണ്. So something interesting about this is 30% of the world's literature is electrical, electronics and computer engineering fields. അതിന്റെ ഈ വേൾഡ്സ് ലിറ്ററേച്ചർ മൊത്തം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം IEEEയുടെ അണ്ടറിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ IEEE കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ക്ലോസ് ടു 400,000 മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അക്രോസ് 160 കൺട്രീസ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ആണ്. Okay, now let me talk about something
യു മൈറ്റ് ഫൈൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ഇപ്പോൾ IEEE ഇൻ ഡെയിലി ലൈഫിനെ കുറിച്ച് വരുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ 3 സിമ്പിൾസും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും. ഫെമിലിയർ അല്ലേ? കെൻ യു ഗൈസ് റേസ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ഇഫ് യു ആർ ഫെമിലിയർ? റേസ് ഹാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലേ? സോ ഓക്കെ, എസ് ഗായത്രി, ബിനീഷ് ഒക്കെ റേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് ഈ 3 സിമ്പിൾസും എന്താണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറ്റുവാണെങ്കിൽ ചാറ്റിൽ ഇടുവോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓഡിയോ ഓൺ ആക്കി പറയൂ, പറ്റുമോ? ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഫെമിലിയർ ആണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് വൈഫൈ. നിങ്ങൾ ഡെയിലി യൂസ്വലി ഇപ്പോ ഇതിനു വേണ്ടി ഇപ്പൊ ഈ ഇവന്റിന് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെ നിങ്ങൾ മേ ബി വൈഫൈ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. പിന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇതും IEEE ആയിട്ട് എന്താണ് ബന്ധം എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും. സോ ബേസിക്കലി all these works on IEEE standards. So IEEE 802.11 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട്. അതിന് ഒരു നിക്നെയിം പോലെ ഇട്ട സാധനമാണ് ഈ വൈഫൈ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇന്റർനെറ്റിനും, അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂടൂത്തിനും, അതുപോലെ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട് IEEE. സോ ബേസിക്കലി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 30% ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് IEEE നിന്നാണ്. പക്ഷെ എന്ന് വെച്ച് ഈ 3 സർക്യൂട്ടൽ ബ്രാഞ്ചസ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് മാത്രമല്ല IEEE. ഇപ്പൊ അത് പടർന്ന് പന്തലിച്ച് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി അതർ ഡൊമെയിൻസ് ആസ് വെൽ. ഇപ്പൊ കെമിക്കൽ ആയിക്കോട്ടെ, മെക്കാനിക്കൽ ആയിക്കോട്ടെ, സിവിൽ ആയിക്കോട്ടെ, ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഡൊമെയിനിലെയും എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോ IEEE എന്ന് പറഞ്ഞാൽ IEEE എന്ന് തന്നെയായി നിലനിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി എന്തിനാണ് IEEE, വൈ IEEE എന്നൊരു സംശയം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. സോ IEEE ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും നാളും ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഫോക്കസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഹാൻഡ്സ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ ക്ലാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇവന്റ് നടത്തിയിരുന്നു. അത് ഒരു 2-3 months മുമ്പ് നടത്തിയതാണ്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആർഡിനോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ആർഡിനോ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആയതുകൊണ്ട് മേ ബി കുറച്ച് പരിചയം ഉണ്ടാവും. അത് ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ ആണ്. അതെന്താന്ന് കേട്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ, കുറച്ച് പേര് ഓൾറെഡി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. അതായത് മൈക്രോ കൺട്രോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ് എ നെയിം സജസ്റ്റ് ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്, ഒരു ചെറിയ ചിപ്പ്. ബേസിക്കലി അതിന് ആർഡിനോ, റാസ്ബെറി പൈ ഇതെല്ലാം മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് ആണ്. സോ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്ലാപ്പ് സ്വിച്ച് പോലത്തെ സാധനം ഉണ്ടാക്കി. ഇപ്പൊ ബേസിക്കലി ഞാനിപ്പോ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റലിൽ ഇരിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് ഭയങ്കര മടിയാണ് ഈ ലൈറ്റും ഫാനൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്യാൻ. സോ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു വൈ നോട്ട് മേക്ക് എ ക്ലാപ്പ് സ്വിച്ച്. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇരിക്കുന്നോട് തന്നെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്ലാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ വുഡ് ദാറ്റ് ബി റിയലി നൈസ്. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു തോട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ ഒരു പ്രൊജക്ട് ഐഡിയ ആണത്. സോ അത് മാത്രമല്ല, അത് ഒരു വളരെ ബേസിക് ട്രിവിയൽ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പിന്നീട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു LED മെട്രിക്സ് വെച്ച് പിങ് പോങ് ഗെയിം കളിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊജക്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു. ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മൊത്തം സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. അതായത് നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ കോളേജിൽ വന്ന് IEEE ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇൻട്രസ്റ്റോടെ വന്ന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റുഡൻസിന് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ആർഡിനോയും ബ്രെഡ് ബോർഡും മറ്റ് വയേഴ്സും എല്ലാം കൊടുത്ത് പിള്ളേരെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിപ്പിച്ച് കുറെ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഇവന്റ്സ് ആണിത്. പിന്നെ IEEE കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിലൂടെ കിട്ടുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്പോഷർ എന്ന് പറയണ അത് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതായത് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ആ കോളേജ്, നമ്മളിപ്പോ ബസിംഗ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇവന്റ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ അതിന്റെ ഇമേജസ് ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇലക്ട്രോ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ഇവന്റ്, നമ്മൾ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ആയിട്ട് നടത്തിയ ഇവന്റ്. പിന്നെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോബോട്ടിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇവന്റ് ആയിരുന്നു. അത് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ കോളേജിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു NCRI ലാബ് ഉണ്ട്, റോബോട്ടിക്സ് ലാബ്. അവിടെ നമ്മൾ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ആയിട്ട് നടത്തിയൊരു ഇവന്റ് ആണ്. പിന്നെ ഇത് മാത്രമല്ല, ഇതിനുപരി നമ്മൾ കൾച്ചറൽ ഇവന്റ്സും, സോങ്സ്, ബാൻഡ്, പിന്നെ 3-day ഹാക്കത്തോൺസ്, നാഷണൽ ഇവന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബസിംഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നടത്തുന്ന ഈ ഒരു ഇവന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോളേജിൽ മാത്രം നിലനിൽക്കാണ്ട്, അതായത് ഇന്റർ കോളേജ് ലെവലിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഒരു ഇവന്റ് ആണ്. അതായത് ഇത് രാജഗിരി കോളേജായിട്ട് നമ്മൾ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്ത് നടത്തിയൊരു ഇവന്റ് ആണ്. ഇതിനകത്ത് സബ് ഇവന്റ്സ് ആയിട്ട് കുറെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഇപ്പൊ IEEE
കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഭയങ്കര ടെക്നിക്കലാണ്, ഭയങ്കര പ്രൊഫഷണൽ ആണ്, നിങ്ങൾ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യാറുള്ളൂ ഒരു മുൻധാരണ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പല ഇൻഫോർമലും TV ഷോസും കുറെ കൾച്ചറൽസും എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ ടോപ്പിക്കാണ് സ്കോളർഷിപ്സ് ആൻഡ് ഫണ്ടിങ്. സ്കോളർഷിപ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സിനായിട്ട് IEEE PS ഇന്ത്യ സ്കോളർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇതുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ബേസിക്കലി കഴിഞ്ഞ ഒരു 2-3 ഇയേഴ്സ് മുമ്പ് നമ്മൾ കുറെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് ആണ്. ക്ലോസ് ടു 75,000 ഉണ്ട്. അത് ഈ വർഷവും ഓപ്പൺ ആവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സിന് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് എന്തായാലും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് അതർ സ്കോളർഷിപ്സും ഉണ്ട്. സോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ടൈം കൺസ്ട്രെയിന്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓരോന്നും എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ once you join, we'll go into depth about each and every one of them. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്, IEEE.GECTCR.ac.in സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് സ്കോളർഷിപ്സിന്റെ സെക്ഷനിൽ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ എനിക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് ഇത്രയൊക്കെ പറയാനുള്ളൂ. ഇനി കൂടുതൽ IEEE കുറിച്ചുള്ള എക്സ്പീരിയൻസസും ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം ഇനി ഞങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ള എക്സികോം മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ കേട്ടത് വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ? Thank you, IEEE team, as well as Jason sir, for sharing the information about IEEE Club. I hope everyone has got good information about IEEE. The next session we have with us is a very important session and a special session with Mr. Santosh C. Kurup sir, who is a prominent alumni of GEC Thrissur, as well as he is the CEO of ICT Academy of Kerala. To give a brief introduction about Santosh C. Kurup sir, he completed his B.Tech in Electrical and Electronics Engineering from Government Engineering College Thrissur in 1995. And after that, he completed M.Tech and Business Administration from University of Calicut and IIM Lucknow, respectively. Mr. Santosh Kurup sir heads the Public-Private Social Enterprise ICT Academy of Kerala from March 2014. As a joint initiative of Government of Kerala and Government of India and leading ICT company in the country, IT company in the country, ICT Academy has been involved in imparting various skill programs in state. As CEO of the company, Santosh sir provides leadership and operational rigor for the organization. Before joining ICT Academy, Mr. Santosh sir was branch head for TCS Limited and was responsible for building and managing the operations of its delivery center in Kerala. So I welcome Mr. Santosh C. Kurup sir to this session. Santosh sir, please go on with the session. Hi, good morning. Am I audible to everybody? Yes, sir, you are audible. Okay. So firstly, congratulations to all the new joiners of GEC Thrissur. And I also wanted to take this opportunity to thank the organizers, especially Dr. Jayashree and other members of GECT faculty community for giving me this opportunity to perhaps interact with this esteemed new audience. So I have a ചെറിയ presentation ഉണ്ട്, അത് വെച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് തുടങ്ങാം. I will share the presentation right now and kindly let me know if you're able to see it. Okay. കാണാമോ presentation? കാണാമോ നിങ്ങൾക്ക്? Yes, sir. Okay. So firstly, as I said, very, very hearty congratulations for securing admission into Government Engineering College Thrissur. ഞാനിത് മുഖവരയ്ക്ക് പറഞ്ഞതല്ല, അലുമിനി ആയതുകൊണ്ടും പറഞ്ഞതല്ല. ഇന്ന് കേരളത്തിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം നാഴികക്കല്ലുകൾ പിന്നിട്ട, ഏറ്റവും അധികം എന്താ പറയുക പ്രജ്വലിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജാണ് തൃശ്ശൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്. ഇറ്റ് ഇസ് കൺസിഡർഡ് ടു ബി വൺ ഓഫ് ദ ടോപ്പ് 3 engineering colleges in the state as per the state ranking. And as per the national ranking also, it's amongst the top 200 colleges in the country, right? അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്ക് അവിടെ ഒരു സീറ്റ് സെക്യൂർ ചെയ്യുക, whatever be the branch of engineering that you are securing, to be able to secure a seat in that engineering college is very prestigious. അത് സാധാരണ
സാധാരണക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് സാധ്യമല്ലാത്ത ഒരു സംഭവമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ബൈ ജോയിനിങ് ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഇറ്റ് സെൽഫ് യു ഹാവ് ബിക്കം എക്സ്ട്രീംലി എന്താ പറയുക special as a future graduating engineer. So congratulations to all, and I hope you will have a fantastic 4-year time, both in the curriculum as well as co-curricular as well as your personal life in the engineering college that you are studying now. One of the other reasons which I think either Google either അറിയാൻ പറ്റുന്നതാണ് why engineering college Thrissur is also famous is that ലോകത്തിൽ തന്നെ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുള്ള വളരെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ പഠിച്ചു പോയ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജും കൂടാണ് തൃശ്ശൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്. സയന്റിസ്റ്റുകളാണെങ്കിലും എഴുത്തുകാരാണെങ്കിലും സിനി ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണെങ്കിലും ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ജേർണലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ പല മേഖലകളിൽ ഇതൊരു ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ ഒരു സെറ്റാണ് എടുത്തത്. ബട്ട് ഇതുകൂടാതെ എത്രയോ അധികം വളരെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങൾ പഠിച്ചു പോയ പിന്നിട്ട് പോയ ഒരു കലാലയമാണ് തൃശ്ശൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്. അവരെല്ലാം അവരുടേതായ മേഖലകളിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മഹത് വ്യക്തികളാണ്. ആ ഒരു പാതയിലേക്കും കൂടാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മേ ബി എ ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് ഫ്രം നൗ ഐ എം ഷുവർ all your names whoever is attending this session and ഇവിടെ പഠിച്ചു പോകുന്നവരുടെ നെയിംസും ആ നോട്ടബിൾ അലുമിനി ലിസ്റ്റ് ഫ്രം GEC തൃശ്ശൂരിലോട്ട് എഴുതി ചേർക്കപ്പെടും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. അതിന് വേണ്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള പാഠ്യ വിഷയങ്ങളിലാണെങ്കിലും പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിലാണെങ്കിലും നിങ്ങളെല്ലാം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുക. ഒരു ആമുഖത്തോടു കൂടി ഞാനൊന്ന് തുടങ്ങുകയാണ്. എനിക്ക് 2-3 മെസ്സേജസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അധികം കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നുമല്ല. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള എന്നാൽ ഓർത്തിരിക്കാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. അതിന് മുൻപിലായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് ജോയിൻഡ് ആൻഡ് യു വുഡ് ഹാവ് ഗോൺ ത്രൂ എ ഫ്യൂ സെഷൻസ്. ഇൻഫാക്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ IEEE സെഗ്മെന്റിന്റെ ഒരു ലാസ്റ്റ് 2 minutes ഞാൻ കേൾക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാവുന്ന ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനോട് കൂടി തുടങ്ങുകയാണ്. വാട്ട് ഈസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, റൈറ്റ്? വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പെർസ്പെക്ടീവ്സുകൾ എഞ്ചിനീയറിംഗിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആ പെർസ്പെക്ടീവ്സ് ഒന്നും ഇവിടെ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഐ ഹാവ് എ സ്മോൾ 4 minutes വീഡിയോ. ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊന്ന് കാണാം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഈ സൈറ്റില് ഈ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ കയറിയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളായിരുന്നു. വാട്ട് ഈസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അക്കോർഡിംഗ് ടു യു? ആർക്കെങ്കിലും ഉത്തരം പറയണം എന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റിലിട്ടാലും മതി. നോക്കട്ടെ, നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കുട്ടികളുടെ ഒരു റെസ്പോൺസ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. വാട്ട് ഈസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അക്കോർഡിംഗ് ടു യു? ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കട്ടായോ? എല്ലാവരും ഉണ്ടോ അവിടുത്തെ? ഓക്കെ, ഗുഡ്. ബിനീഷ് ആണ് ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രൊഫഷൻ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് എ ബ്രൈറ്റ് വേൾഡ്. ഓഫ് ഫാബുലസ് ബിനീഷ്, താങ്ക് യു. പ്രൊവൈഡിംഗ് സൊല്യൂഷൻസ് ടു പീപ്പിൾസ് പ്രോബ്ലം, ഫാന്റാസ്റ്റിക്. സൂരജ്, ഗ്രേറ്റ്, എക്സലന്റ്. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൂടെ? ഒരാളും കൂടെ ഒന്ന് പറയുമോ? ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ? 2 പേര് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളും കൂടി ഇതിനോടൊപ്പം കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? ബിൽഡിംഗ് അപ്പ് എ ന്യൂ വേൾഡ്, ഓ ഫാന്റാസ്റ്റിക്. ഓക്കെ, ടു മേക്ക് ലൈഫ് ഈസിയർ, ഫാബുലസ്. ഓക്കെ, അഭിജിത്ത്, വേദ, താങ്ക് യു. Aisha Haider, engineering is innovation. Yes, definitely. Engineering is also about innovation. Fantastic. So, okay, Gani, engineering is fusion of science with creativity. Oh, fantastic. Okay. So, Binisha, Suraja, Abhijita, Veda, Aisha, Gani, thank you so much. ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഞാൻ അതൊന്നൊന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ആ ചോദ്യം ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മളൊന്ന് ആ ചോദ്യത്തെ ഒന്ന് കാണാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, റൈറ്റ്? കാണുന്നുണ്ടോ വീഡിയോ? About your morning.
The alarm on your phone goes off at voice ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. I hope voice is also audible for you guys. 7:03. Yes, sir. You drag yourself to the shower and blast yourself with perfectly warm water in an attempt to wake up. You mix too much toothpaste and scrub yourself into a foamy mess of minty freshness. You're running late, so you skate downtown, weaving through the commuters, dart across the road, barely making the lights, and jump on the train just before the doors beep shut. There's a couple of stops to go, so you pull out your phone and play a few games of Angry Birds. Alarms, trains, traffic lights, video games, toothpaste, all these things were made possible by engineers. But what prompts an engineer to improve our world? Well, they solve problems. Are an engineer's inspiration, and maths and science are the creative tools they use to solve them. Problems like making your alarm go off at the right time, or making sure your toothpaste has just the right balance of chemicals to give you that perfect smile, or even making a game so addictive it's impossible to put down, if that really is a problem. Now let's head over to the airport and jump on an aeroplane. Aeroplanes. They're so easy to take for granted. But don't forget, you can fly! Before aeroplanes, flying was quite a bit more challenging. Every bit of your plane has been touched by engineers. A mechanical engineer designed the engine. A mechatronics engineer devised the controls. The fuel? Extracted by mining engineers and refined by chemical engineers. The navigation systems? Electrical and software engineers created those. Yep, a whole team of engineers. Now we've landed in Dubai, home of the Burj Khalifa. It's the world's tallest building at 829.8 metres high. It's also in one of the world's hottest environments, reaching up to 50 degrees in summer. One of the difficulties of building the Burj was trying to figure out how to set 45,000 cubic metres of reinforced concrete in such extreme weather. The solution? A clever method of pumping iced liquid concrete into the 55,000 steel frame during the night. The result? A building that's vertically over 800 metres high, rather than horizontally all over the ground. Now let's jump into our time machine and go back to Saturday. March 1932. The Sydney Harbour Bridge is open. Which is naval engineer. A pretty cool place to fireworks. 18 people had been to connect sides of the harbour. Oh, the harbour was so incredibly wide. How could it so width and the Romans? Well, actually it was an idea they came up with. The arched bridge works by transferring the weight into horizontal forces and bracing them at the ends of the arch. But what about the future? What problems will engineers solve next? Will we finally have affordable solar power? Or a robot can perform life-saving surgery? Or a building that's so tall your view is of outer space? Or how about finally engineering a working hoverboard? Seriously, we've waited long enough. So what is engineering? It's solving problems. It's taking crazy out ideas and seeing if they're actually possible. And when they are, the idea is shared with the world to make all our lives better. Okay. So let me come back once more. Anything new that you learned from that video? എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ മിസ് ചെയ്ത്? എനിക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രശ്നം ബിൽഡിംഗ് ബ്രൈറ്റ് വേൾഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ടു പീപ്പിൾ. Anything else? Is every engineer ചിന്തിക്കാൻ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 53-54 എക്സാമിനേഷൻ പാസ്സായി പുറത്തു വരിക
എന്നുള്ള ഒരു മഹത്തായ ഒരു കാര്യം മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്പാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് and the world is actually looking forward to bright engineers like you to brighten it up further, because towards the end I will also tell you something that is very, very critical for our life and also for our planet, which is important to be solved. So at the end of the day, നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ്മാർ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രോജക്റ്റുകളെ എല്ലാത്തിനെയും പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ടാണ് കാണുക. And interestingly, problems are our inspiration, right? Wherever we see problems, that becomes our inspiration to solve those problems for bettering of the human society at large or the planet at large, right? That is what engineers are all about. Appo idil oru karyam nammal shraddhikkanulladu, I think first and foremost you remember that you are an engineer first and then comes the discipline. Okay, ഇവിടെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം, മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം, സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം, കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, പല രീതിയിലുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് എന്നുള്ള ഗ്രാജുവേഷന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് മോർ ഇമ്പോർട്ടന്റ്ലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് യു ആർ എഞ്ചിനീയർ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ കംസ് ദി അതർ ഡിസിപ്ലിൻസ് ലേറ്റർ. അത് പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം, എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി എ ഡിസിപ്ലിൻ, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വേ ഓഫ് ലൈഫ്. ആൻഡ് ദെയർഫോർ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് ഈ വരുന്ന അടുത്ത 3-4 വർഷം കൊണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെന്റൽ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്, വി ഷുഡ് ക്രിയേറ്റ് ആൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മൈൻഡ്. ഓക്കെ, ആ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മൈൻഡിനെ കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് ഒന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ്, ഇപ്പോൾ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിന്റെ അടുത്ത് ഒരു പ്രോബ്ലം കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, view the problem as a whole, okay, rather than looking at it as it is described. എന്താണ് ആ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഓവറോൾ ഹോളിസ്റ്റിക് വ്യൂ എന്താണെന്നുള്ള ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും ബിൽഡ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആരെങ്കിലും വന്ന് ഇപ്പം ഒരു നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ പലപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ്, വീട്ടിൽ ചില മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്നുണ്ടാവും, കിച്ചൺ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു വാതിൽ വെക്കുന്നുണ്ടാവും, റൈറ്റ്? അപ്പം ഒരു സുപ്രഭാതത്തില് അച്ഛനായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള എൽഡേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും വന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരു പണിക്കാരൻ വന്നിട്ടായിരിക്കും, സാറേ ഇവിടെ ഒരു വാതിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരമാകും, റൈറ്റ്? സോ ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് അബൌട്ട് പുട്ടിങ് അപ്പ് എ ഡോർ ഇൻ യുവർ ഹൗസ് ഓർ പുട്ടിങ് അപ്പ് എൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇൻ യുവർ ഹൗസ് ആയിരിക്കാം. ബട്ട് അത് കണ്ട ഉടനെ നമ്മുടെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ, ആ ഡോർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള മെഷർമെന്റ് എടുക്കുന്നു, പിന്നെ അതിന് വേണ്ടുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു, അതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, പിന്നെ അതിലോട്ട് പണി തുടങ്ങുന്നു. But as engineers, I think we should not do that. Okay, the first and foremost is look at the problem as a whole. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെ ഒരു ഡോറിന്റെ ആവശ്യകത തന്നെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ക്വസ്റ്റനിങ്ങിലായിരിക്കും നമ്മൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് തുടങ്ങേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് ഓക്കെ ആരെങ്കിലും വന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡോർ വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിളിവാതിൽ വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രകാരം അങ്ങ് പോകുന്നതിന് വരെ അങ്ങനൊരു പ്രോബ്ലം ത്തിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ പ്രോബ്ലം ആസ് എ ഹോൾ എന്നുള്ളതിൽ വേണം നമ്മൾ തുടങ്ങാനായിട്ട്. അത് അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് ആയിരിക്കണം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എന്നതിലേക്ക് നമ്മൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. rather than jumping into the middle of the problem, can you take a step back and look at the problem as a whole, okay, from an outside perspective? ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇഷ്ടംപോലെ കേസുകളുണ്ട്, പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചിലപ്പോൾ ഉള്ളതായിട്ട് തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ഒരു നീഡ് ഫോർ an extra fitting or need for an extension may not exist in your house at all, right? Secondly, അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നീഡ് ഫോർ എൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ വരുമ്പോൾ ആ സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ ബാധിച്ചേക്കാം. നമ്മൾ അത് നോക്കാതെ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഒരു വളരെ ശുഷ്കമായ രീതിയിൽ ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓവറോൾ വീടായിരിക്കും ചിലപ്പം ഈ കതവ് വെക്കുന്നതിലൂടെ അതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി തകർന്നു പോകുന്നത്. സോ ഐ തിങ്ക് we need to look at it from a problem as a whole. That is the first step, I would think. Second thing is look at possible solutions rather than coming out with one solution. Look at alternatives. ഇപ്പൊ വാതിലിന്റെ കേസ് തന്നെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വാതിൽ വെക്കണം എന്നുള്ളതിന് പകരം മേ ബി അഗെയിൻ വേറെ വാതിലുകളിലൂടെ ഈ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഹാവിംഗ് എൻ അഡീഷണൽ ഡോർ മേ ബി ഫിക്സ്ഡ്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് ഒരു വാതിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യം തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. മറ്റൊരു വാതിലിലൂടെ തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ ഒരു റൂമിലോട്ട് എത്തുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കാം. അതിന് ഇപ്പം പുതിയതായിട്ടൊരു വാതിൽ വെക്കുന്നതിന് വരെ അടുക്കള വഴിയുള്ള ഡോർ വഴി കയറാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ ഫൈൻ. That may be one of the alternate solutions, right? അതുപോലെ ആ പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിൽ, അഗൈൻ ടേക്കിംഗ് ദി എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ ഡോർ, ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടാവില്ല ആ ഡോർ, റൈറ്റ്? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓൺ സം അതർ പ്ലേസ്, റൈറ്റ്? So looking at possible solutions rather than just fixing on one solution straight away
is another important characteristics of an engineering mind. നമ്മളപ്പം അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ശുഷ്കമായ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നതിന് വരെ നമ്മൾ കൂടുതലും ആസ് എ ഹോൾ ആണ് ചിന്തിക്കുക. പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിലും സൊല്യൂഷൻ ഓപ്ഷൻസ് ആണെങ്കിലും സൊല്യൂഷൻസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂയിലോട്ട് ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിരിക്കും. തേർഡ് വൺ ഇസ് even if you arrive at possible solutions, I think it is important to, before even implementing the solutions, I think it is important to validate the solution options against the needs. നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ whatever കമ്പനികൾക്ക് എന്തിന്റെ ബേസിസിലാണ് ആ പ്രോബ്ലം അറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ആ നീഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഈ സൊല്യൂഷൻസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വേരിയസ് കൺസ്ട്രെയിൻസ്. അത് കുറച്ചുകൂടെ കാലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ആവാം, ഇറ്റ് അബൌട്ട് ടൈം ആവാം, ഇറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ഫൈനാൻസ് ആവാം, ഇറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ദി സ്കോപ്പ് ആയിരിക്കാം, ലൊക്കേഷൻ ആയിരിക്കാം. അങ്ങനെ പല പല നീഡ്സുകൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ നമ്മൾ രൂപീകരിച്ചെടുത്ത സൊല്യൂഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് കണ്ടതുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏരിയ ദാറ്റ് engineering mind should work on. And of course, the most important thing for an engineering mind is about designing the solution, right? Before jumping into creating the solution, trial and error alla orikal engineering. It is all about upfront designing the solution based on the needs, based on the constraints, and based on the creative solution that we have arrived at. But designing plays a very, very important role in engineering. And of course, നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയം മുതൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം വരെ പല രീതിയിലുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് ഈസ് അഗൈൻ an important stage before it gets opened up to the final users or final stakeholders. ആ solutions on a regular basis right at the simulation സ്റ്റേജിലാവാം, അല്ലെങ്കിൽ implementation സ്റ്റേജിലാവാം, അല്ലെങ്കിൽ full implementation സ്റ്റേജിലാവാം. I think it is important to test the solution before it is given for the users. And last but not the least, I think it is also important to learn from every project that engineers develop. Pala learnings is a positive outcome. It can be a success or it can be a failure. That can be secondary, but I think learning is the primary thing. As engineers, we should not just finish the project and say കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു ഓടിക്കോടാ എന്ന് പറയുകയല്ല വേണ്ടത്. അതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുക, നല്ലതാണെങ്കിലും ചീത്തയാണെങ്കിലും പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു മനസാന്നിധ്യം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. At a very high level, these are 4-5 things that I want to say about an engineering mind. I think more than the nuts and bolts of engineering, ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ടും ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് എഞ്ചിനീയർ എന്ന നിലയ്ക്ക് പ്രവർത്തിച്ചതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്തത്. ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതൊരു പ്രശ്നങ്ങളെയും, അത് ചിലപ്പം പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂസ് ആവാം, റൈറ്റ്? ഇറ്റ് നീഡ് നോട്ട് ബി എ ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ പ്യുവർ സൈക്കോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂ, ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എൻ ഇമോഷണൽ ഇഷ്യൂ. എങ്ങനെ വന്നാൽ ആ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് മൈൻഡ് ഓൾവേസ് I think helps engineers to see the problem as a whole, see the solution as a whole, rather than looking at pinpoint or point-to-point solution. And all this is possible because engineers are very disciplined. അത് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെർച്യൂ ആണ്. ആസ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വി ഷുഡ് ഡെവലപ്പ്. ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഭയങ്കര അലമ്പായിരിക്കും. ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പം ചിലപ്പം നമ്മൾക്ക് ആ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല. ഐ റിമെമ്പർ ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ ഒരു കൊളീഗിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് സാർ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, മിസ്റ്റർ സോ ആൻഡ് സോ, നിങ്ങൾ വളരെ ഇറഗുലർ ആണല്ലോ ക്ലാസ്സിൽ എന്ന് ചോദിച്ച ഒരു സംഭവം വരെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. സോ there are lot of we end up having our own priorities. We miss classes, we bunk classes, we go somewhere else. എഴുന്നേക്കാൻ താമസിച്ചു, കിടക്കാൻ താമസിച്ചു, അങ്ങനെ പല പല പ്രശ്നങ്ങളും പഠിക്കുന്ന കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ ഫൈൻ. ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ഭയങ്കര ബലമായിട്ട് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് വേണം ഇതിനെ പഠിക്കുന്ന കാലങ്ങളിലൊക്കെ കാണാന്നുള്ള, അതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് there the engineering minds will start to work and their discipline becomes extremely important. Now this is one important lesson I wanted to, or one important knowledge that I wanted to share. I think develop more than you learning engineering aspects of engineering. I think it is important to develop an engineering mind. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ എഞ്ചിനീയറിനോടൊപ്പം തന്നെ ചേർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും
ഇനി ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ച് നാള് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു വേർഡാണ് പ്രൊഫഷണൽ. കാരണം കളക്ടർ അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ ഒഴിച്ചുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് പലപ്പോഴും അവധി കൊടുക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് ചിലപ്പം പ്രശ്നമായേക്കാം. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് പ്രൊഫഷണൽ ഇസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് വേർഡ് വിച്ച് ഷുഡ് സ്റ്റാൻഡ് ടുഗദർ അലോങ് വിത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഞാൻ IEEE ഒരു കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് ഞാൻ എടുത്ത് പ്രസന്റ് ചെയ്താണ്. ഐ തിങ്ക് IEEE ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ഇതിനു മുമ്പ് നടന്നു. അതിൽ ഇത് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. ബട്ട് ഐ തോട്ട് ദിസ് ഇസ് വൺ, ഓഫ് കോഴ്സ് എല്ലാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓർഗനൈസേഷനിലും നിന്ന് എടുക്കാവുന്നതാണ്. IEEE ഈ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് ഞാൻ എടുത്തേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ടു കൺവേ ദ മെസ്സേജ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് to practice professionalism in our responsibilities. I think ella irunnu 10 irunnu vaayikkan njan parayalla. At a very very high level, I think the highest code of conduct is about maintaining integrity, responsible behavior, highest standards, and also ethical conduct. I think these are some of the important characteristics of an engineer. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഓണപ്പ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള. I remember a small story which നമ്മുടെ late President Dr. Abdul Kalam sir used to communicate. I am sure some of you would have heard about it. It is about our ആദ്യത്തെ rocket ഒരു ടൈമിൽ I think the first attempt failed and Dr. Kalam was the project director for the launch. Interestingly, Dr. Kalam അവരുടെ ഫൈനൽ ടെസ്റ്റിൽ, as I said in the previous thing, ഓരോ സ്റ്റേജസിലും ഈ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് ഒക്കെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ്. ഓരോ സ്റ്റേജസിലും അവർക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഫൈനൽ ടെസ്റ്റ്, ബിഫോർ ഈവൻ ദ ലോഞ്ച് there is a final test done by the computers, and the computer test there was some error that was reported, and of course as scientists you have an option to either go with the warning that is given by the computer or override it. Incidentally, due to whatever reason, I think as a project director, Kalam sir that override idu and decided to go ahead with the launch. And unfortunately, a launch failed. Okay, and launch in the കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പത്രക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് പുറത്ത്. അപ്പം as a project director, we are supposed to go there and face the media and explain what has happened. ഇവരെല്ലാം ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആണ്. ആകെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു മൂഡിലാണ്. വി ക്യാൻ ഇമാജിൻ, റൈറ്റ്? ഒരു വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ്, എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഫെയിൽ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഉണ്ടായ ആ ഒരു മനോവിഷമത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പം ഇനി പത്രക്കാരെ പോയി കണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ട അവസരത്തില് ഇവരുടെ അന്നത്തെ ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നത് ഡോക്ടർ സതീഷ് ധവാൻ ആണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഡോക്ടർ കലാം, യു ഡോണ്ട് വറി, യു യുവർ അനാലിസിസ് ഓഫ് വാട്ട് വെന്റ് റോങ്, ലെറ്റ് മീ ഗോ ആൻഡ് ഫേസ് ദി മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പോയി മീഡിയയെ കണ്ട് അദ്ദേഹം ആ പ്രോജക്ടിന്റെ ഫെയിലിയർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക, അദ്ദേഹം അത് ഓൺ ചെയ്യുക ചെയ്തത്. അതായത് he said that it is our failure and he has to own it up, but within the next 12 months we will ensure that this will be successful എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അഷുറൻസ് കൊടുത്തിട്ടാണ്, മീഡിയയിൽ അഷുറൻസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരുന്നത്. And when they come back, ഡോക്ടർ സതീഷ് ധവാൻ അബ്ദുൽ കലാമിനെ വിളിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, all is fine, worry about the failures, we should learn from the failures and make sure that within 12 months we are successful. The story continues. Within 12 months they come back and launch Sony successfully എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിന്റെ end game. And when it was successful, again the same scenario, but this time the mood is extremely exuberant and exciting. Everybody was happy, and then the same media is there and project director is supposed to go. Then Dr. Kalam looks at Dr. Satish Dhawan and asks ഒരു ഇൻഡയറക്ട് സിഗ്നലിംഗ് പോലെ ഞാൻ പോകണമെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ സതീഷ് ധവാൻ without any hesitation says, Dr. Kalam, it is your success, please go ahead and share it എന്ന് പറയണ്ട. It shows the level of leadership skills. ആ ലീഡർഷിപ്പിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടർ കലാം പലപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടായിരുന്നു ഓണർഷിപ്പ്, ടേക്കിംഗ് ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം, whether it is done by team or many others part of it, but you are leading that project in one day, and ownership is with you. Likewise, as engineers, I think if we are taking up responsibility, I think we should take ownership of it. We should be extremely professional in completing the project, and also making sure that throughout the project we are transparent, we are highly honest in our attempt. Success or failure is secondary. There are a lot of things that are outside of our control which makes it success or failure, but I think the attempt towards completion of a project is where the control is completely with us, and that is
important lesson that I wanted to share. I think as engineers, we should be extremely professional in our conduct. We should be ethical in our approach, and we should be transparent and honest in all the aspects of our duties, right? In the സമയം കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുക. I think it is going to be very, very important. And how do you learn professionalism? I think a lot of professionalism related learnings comes outside of the classroom. I think that is where it is. Every engineering college, especially in our engineering college, there is a lot of co-curricular and extracurricular activities that are out there. I think you should participate in every possible way in all these activities. I think be it sports, be it arts, be it politics, be it music or engineers club or anything for that matter, every co-curricular activity and extracurricular activity will add to your professional learning. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലാസ് റൂമിൽ പഠിക്കുന്ന അതേ ഇമ്പോർട്ടൻസോട് കൂടി ഇത്തരത്തിലുള്ള co-curricular extracurricular ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഇടപെടുക, അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക, അതിൽ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുവാണ്, നയിക്കാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് അത് ഏറ്റെടുക്കുക. അതൊരു പ്രൊഫഷണൽ ലേണിംഗിന് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലേണിംഗ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക. As a slight sidekick warning, I think we may get involved in a lot of activities which can have a lot of heat around. It's okay. Sometimes we will have difference in opinion, arguments, debates. ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം. ചിലപ്പോൾ അടി വരെ എത്താനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. But please make sure that you don't harm anybody's dignity. Okay? എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ കാര്യങ്ങൾ, എത്ര വലിയ പ്രശ്നങ്ങളും കോലാഹലങ്ങളും ആണെങ്കിലും ഒരാളുടെയും ഡിഗ്നിറ്റി ഹാം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുക. ബാക്കി എല്ലാം ഈസ് ഓക്കെ, ബാക്കി എല്ലാ ആളുകളും മറക്കും. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഹേർട്ടിംഗ് ദ ഡിഗ്നിറ്റി ഓർ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഓഫ് അനദർ പേഴ്സൺ, be it your colleague, be it your junior, be it your senior, be it your teachers or non-teaching staff, ആരായിക്കോട്ടെ, I think we should be extremely careful about that. Otherwise, I think please feel free to participate in every of these things is one of my submission. Second one is ensure and establish friendships. Okay? ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികളുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ഫ്രണ്ട്ഷിപ്സ് ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ഡോണ്ട് ലിമിറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ടു ക്ലാസ് റൂം ഫ്രണ്ട്സ്. ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടു ഹാവ് ബാച്ച്മേറ്റ്സ്, ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടു ഹാവ് സീനിയേഴ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ജൂനിയേഴ്സ്. ആ ഒരു ഹോൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇസ് വെരി, വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ബിക്കോസ് in the future, I think for a successful engineering leadership that you may hold in the future, I think all these friendships will come to help. ഇപ്പം എനിക്കാണെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു ചെറിയ നെറ്റ്വർക്കിലാണെങ്കിലും പലരും എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സുകളെ അല്ല, ചിലർ എന്റെ ബാച്ച്മേറ്റ്സ് ആണ്, ചിലർ ഓഫ് കോഴ്സ് പ്രൊഫഷണലി കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവരാണ്. പല കാര്യങ്ങൾക്കും ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കംസ് ടു എ ഗ്രേറ്റ് ഹെൽപ്പ്, നോട്ട് ഓൺലി ഓൺ ദ പേഴ്സണൽ സൈഡ് ബട്ട് ഓൾസോ ഇൻ ദ പ്രൊഫഷണൽ സൈഡ്. ഐ തിങ്ക് and you should also be able to contribute to that network. It is not just about നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നെറ്റ്വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാതെ നമുക്കും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാവുന്ന, നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സർക്കിൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് വളരെ, വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അതിപ്പോ തന്നെ തുടങ്ങുക. പുറത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 1000 കുട്ടികൾ എങ്കിലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലുള്ള 1000 പേരെങ്കിലും ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സർക്കിളിലോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. I think many a times നമ്മൾ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് ഒരു എന്താ പറയുക ഡെലിബറേറ്റ് ഗ്യാപ്പ് നിങ്ങൾ ഇടാറുണ്ട്. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി ഹെൽപ്ഫുൾ ഇഫ് വി ക്രിയേറ്റ് എ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ അവർ ടീച്ചേഴ്സ്. അത് ഞങ്ങൾ തന്നെ പിന്നീട് പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിന് ഞങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുകയും കോളേജിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് പുറത്തിറങ്ങി 10 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള teacher student friendship was much more stronger than when we were in the college എന്ന് പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. But I think it is important to understand and appreciate teachers. നിങ്ങളെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പെങ്കിലും നിങ്ങളിലൂടെയുള്ള ആ പാതയിലൂടെ കുറച്ചെങ്കിലും സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. Of course നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പാതകൾ വ്യത്യസ്തമാണ് because we are all different individuals, but still I think they would have had some common journey that you are taking now. Experiences ലേണിംഗ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പകർന്നു തരാൻ അവർക്ക് യാതൊരു വിമുഖതയും ഉണ്ടാവില്ല. എസ്പെഷ്യലി തൃശ്ശൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ അധ്യാപകരിൽ പലരും എനിക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അവരിൽ പലരും ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുമായിട്ടൊരു സ്ട്രൈക്കിംഗ് എ കോൺവെർസേഷൻ, understanding a lot more details about what is it in the future, what is happening in the world എന്നുള്ളതിന്റെ ആ ഒരു ലേണിംഗ് I think it is important to obtain from the teachers. I think
in the college time, more than the home, I think you spend more time with your teachers and friends. Adondu enne teachers are a very, very important player in your overall well-being as well as professional growth. ആ ടീച്ചേഴ്സിനെ കൂടെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ലേണിംഗ് അപ്രോച്ച് both inside the classroom and outside the classroom. Of course, classroom in agathu, whether you like it or not, you will interact with the teachers. But I am saying outside the classroom also, it is important to have a good relationship with your teachers and learn from the teaching community at large. Next ഉള്ളത് പലപ്പോഴും എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചധികം തിയറി പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും. അത് നമ്മുടെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. But engineering is all about applying what you learn, right? It is using the tools of science and technology as well as mathematics. You apply those tools and the aspects of engineering learning to the betterment of human society. എന്നാണ് നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്. ആ നിലയ്ക്ക് തന്നെ I think it is important to practice what you learn. And പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തിരി സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഫെയിൽ ചെയ്തേക്കാം, നമുക്ക് ഒത്തിരി സ്ഥലത്ത് എൻട്രി ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ലായിരിക്കും. But I think it is important to practice and learn through the failures and successes. As I said, learning is very, very important, more than anything else. So don't shy away from practicing it. One of the other important thing that ഞങ്ങളൊക്കെ ഞാനൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ഇപ്പം 30 വർഷത്തോളം ആവുന്നു. പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് പോലും അവിടുത്തെ അധ്യാപകരും ലാബ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബിയോണ്ട് ദ ലാബ് അവേഴ്സ് നമുക്ക് തുറന്നു തരാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാനൊക്കെ ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു. ബട്ട് എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് നല്ല മിടുക്കരായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ആ ഫെസിലിറ്റി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവരുടേതായ ഇൻട്രസ്റ്റുകളിലൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ടേക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓൾ ദ ഫെസിലിറ്റീസ് ദാറ്റ് ആർ ദേർ ഇൻ ദ കോളേജ് ടുവേർഡ്സ് സച്ച് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് പുട്ടിംഗ് ഇൻ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് വാട്ട് എവർ യു ഹാവ് ലേൺ. ഐ തിങ്ക് ഇഫ് യു ആർ ഏബിൾ ടു ഓൾസോ സോ ദി സമ്മറി ഓഫ് ദിസ് ഇസ് കുറച്ചൊന്ന് പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഇതുപോലുള്ള പ്രൊഫഷണൽ ജേർണി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ ലേണിങ്ങിനും കൂടെ സമയം കണ്ടെത്തുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഇൻവോൾവ് ആവുക, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സർക്കിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ടുള്ള ഇന്റർഫേസുകൾ ശക്തമാക്കുക. ആൻഡ് അതോടൊപ്പം കോളേജിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തരുന്ന ഫെസിലിറ്റികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പഠനവും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥനയാണ് എനിക്കിവിടെ തരാനുള്ളത്. And finally, I think this is something that is slowly missing in action amongst our generation, and especially into the newer generation. Reading is something which you should not miss. Okay, ഒരു എഞ്ചിനീയർ എന്ന നിലയ്ക്ക്, ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്കൊക്കെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഒരു ജീവിതമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ പുസ്തകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന പല ജീവിതങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഓരോ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി പല ജീവിതങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിൽ നിന്ന് എത്രയോ അധികം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പുസ്തക പരിചയത്തിലൂടെയും പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയും നമുക്ക് കിട്ടും. അത് it need not be about technology at all. It can be about life, it can be about planet, culture, leadership, anything that you come across. I think it is important to read whenever possible. Again, തടിച്ച ഹാർഡ് കോഡഡ് പുസ്തകങ്ങൾ കയ്യിലെടുത്ത് നടക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയൊന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ല. ഇപ്പൊ ഡിജിറ്റൽ ബുക്സ് ആർ അവൈലബിൾ. I think not just books, you have audios, you have videos, you have reels, so whatever it is, I think it is important to utilize all those channels towards learning something new every time. And it is very essential. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാതലായ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു ഹോൾ ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിയണം. പ്രോബ്ലത്തിനെയും സൊല്യൂഷൻസിനെയും ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I think പുസ്തകങ്ങൾ are one of the good friends that you may want to develop. Well, these are the few things that I wanted to add in terms of professional skills as well as the engineering mind. I just picked up something from LinkedIn. കഴിഞ്ഞ മാസം അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ചില മോസ്റ്റ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ജനറിക് സ്കിൽസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ്. ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എനിക്ക് അധികം ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോകാൻ താല്പര്യമില്ല. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം യുവർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഓഫ് കോഴ്സ് വെൻ യു ആർ വർക്കിംഗ് ഇൻ സേ ടൊയോട്ട ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ പ്രാമുഖ്യം അവിടെ വരും. ബട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓർ ഇഫ് യു ആർ വർക്കിംഗ് ഇൻ TCS, computer science will become prominent. But I think apart from all that, there are a few skills, they call it as generic skills, which are very important for any company that they are looking forward to. അവർ പറയുന്ന ഒരു 10 സ്കിൽസ് ആണിത്. ഇതിൽ പലതും നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് മാർക്കറ്റിംഗ്, ടീം വർക്ക്, അനലിറ്റിക്സ്, ലീഡർഷിപ്പ്, ഇതെല്ലാം നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോ കരിക്കുലർ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന പല ലേണിംഗ്സും ആണ് ഈ ജനറിക് സ്കിൽസ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ,
As a professional with around 27 years of experience, എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ക്ലാസ് റൂമിൽ കിട്ടിയ അറിവിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ക്ലാസ് റൂമിന് പുറത്ത് ഇതുപോലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ തിങ്ക് ഫ്രം എ domain skills you can learn from the classroom, but from a generic skills, I think it is important that you learn from outside. A combination of what you learn from classrooms and outside of classrooms makes you a leader of the future. ഇത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല, പല പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലകളിലൂടെ കടന്നുപോയി ലീഡർഷിപ്പ് ലെവലിലോട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ള പലരും പറഞ്ഞ് അവരുടെ എക്സാമ്പിളിലൂടെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഇതുപോലുള്ള ക്ലാസ് റൂമുകൾക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരു ക്യാമ്പസ് ലൈഫ് ലൈവ്ലി ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്ത് അതിലൂടെയും പഠിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുക. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഇനി 4 വർഷമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴേ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ജോബിനെ കുറിച്ചും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യാകുലതകളൊന്നും വേണ്ട. ഐ തിങ്ക് യു ഷുഡ് സ്പെൻഡ് മോർ ടൈം അബൌട്ട് യുവർ ലേണിംഗ്, getting settled into your college and trying to create more friendships with students as well as your teachers. Don't worry about the future. I think future seems to be very promising, at least looking from now. There is an unlimited level of opportunities. നിങ്ങളിപ്പോൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ there is a lot of opportunities out there. It can be on permanent jobs, it can be on startups and entrepreneurship, it can be self employment, it could be freelance jobs. പല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ചില മേഖലകളിൽ പ്രാമുഖ്യം നേടാം. നിങ്ങളുടേതായ കൂട്ടായ്മകളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസുകൾ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ഫ്യൂ തിങ്സ് ദാറ്റ് യു മേ വാണ്ട് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ഇസ് ഗെറ്റ് യുവർ ബേസിക്സ് റൈറ്റ്. ഓക്കെ, പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ കോൺസെപ്റ്റുകളും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബേസിക്സും റൈറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോവുക. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് യു വോണ്ട് ഗെറ്റ്. പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബേസിക്സ് പഠിക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it will become difficult. So get your basics right. That is something that you may want to be focused on. Spend time in academy and community projects. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പഠിക്കുന്നത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾ, അത് അക്കാഡമിക് പ്രോജക്ട്സ് ആവും അല്ലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രോജക്ട്സുകളാവും, അതുപോലുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾ ചെയ്ത് പരിശീലിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തുക. ബിക്കോസ് when you are outside, when complete your courses, I think what you learned as a knowledge as well as how you are able to apply that knowledge in a practical situation becomes extremely important. And lastly but not the least, I think while you are learning, I think open up yourself and through the other channels that I mentioned, be aware of what is happening in the world. പുറം ലോകമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി കട്ട് ഓഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമ്പസ് ജീവിതമാകരുത്. പുറം ലോകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച്, അത് നിങ്ങളുടെ മേഖലകളിലാണെങ്കിലും അല്ലാതെ എന്താണ് നടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള അവയർനെസ് സ്ഥിരമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള 2-3 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് യു വിൽ ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫൺ in work. So while the world of engineering is going to be exciting, I think last submission from my side is please take time to thank your parents, teachers, siblings, friends and all those people who have helped you to be here. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇത്ര സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് തൃശ്ശൂരിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് പഠനം ആരംഭിക്കാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി പേര് നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ ഓർക്കുക, അവരുടെ നന്ദിപൂർവ്വം ഓർക്കുക, അവരെ നന്ദി അറിയിക്കുക. ഇനിയുമുള്ള ജേർണിയിലും നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഒത്തിരി പേര് വരും, അവരെയും മറക്കാതിരിക്കുക. At the end of the day, I think we are human beings. Engineers are the most humans in the world. Then only if you are, the more human you are, you will be able to understand humans' problems, and then only you will be able to solve the human problem. Okay, so that's pretty much I wanted to cover. Have fun and happy engineering. I just wanted to leave you with one more video, just to make sure that ഞാൻ ഒറ്റ വീഡിയോ കൂടെ എടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, According to a new United Nations report, the devastating impacts of human-caused climate change are happening now. Today's IPCC report is an atlas of human suffering and a damning indictment of failed climate leadership. And those impacts are getting worse and could potentially be irreversible. Nearly half of humanity is living in the danger zone now. Many ecosystems are at the point of no return now.
The report lays bare multiple threats, such as weather extremes, drought, and fire, that have already disrupted human life and natural ecosystems, in some cases beyond the point where either are able to adapt. The report makes it clear that those impacts are more widespread and happening more quickly than we had thought previously. The report stresses that significant change needs to occur in the next decade to prevent irreversible damage. And science tells us that will require the world to cut emissions by 45% by 2030 and achieve net zero emissions of greenhouse gases by 2050. But according to current commitments, global emissions are set to increase almost 14% over the current decade. What's new in this report are multiple adaptation strategies that can be successful if the global temperature rise is limited to 1.5 degrees Celsius. If we start protecting people with the types of solutions that we're implementing now, rather than waiting until later, we are more likely to save money in the future. Viable solutions are on the table, but scientists and experts are urging action now, not later. Adaptation and mitigation must be pursued with equal force and urgency. Every fraction of a degree matters, every voice can make a difference, and every second counts. Hi everyone, George Stephanopoulos here. Thanks for checking out the ABC News YouTube channel. If you'd like to get more video. That's it from my side. As a last request, I think global climate change is one of the major issues that we are facing right now. So I think it is important as budding engineers, be conscious of what is happening to the world. അതിലേക്കുള്ള ഒരു conscious effort, I think engineers and scientists have a big role to play. അതിലോട്ടുള്ള ഒരു കോൺഷ്യസ് എഫേർട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ തുടങ്ങുക. ഐ തിങ്ക് പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ എൻവയറൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഈസ് എ സബ്ജക്ട് ആസ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. So kindly spare a lot of time in learning those subjects and also make sure that you start contributing to the wellness of the planet. So thank you once again. Wish you all the very best, a very, very fruitful next 4 years of learning and a beautiful academic journey, which will be very, very memorable for you in the rest of your life. Thank you once again for the organizers for having me here. I hope I made some sense to your overall induction program. I'll pause and take any questions if you have. We have time for interaction till 11. So anyone if having any question, please ask. എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. Okay, Gani PK had a question. My question is, how do I stay updated on trends and development in my field of engineering? Fantastic question. 2-3 ways are there, Gani. One is, I think, getting connected to some of these engineering clubs, right? I don't know which branch of engineering you are, but IEEE, for example, I come from electrical and electronics engineering, so IEEE we used to get connected. Likewise, civil engineering organizations are there, chemical engineering organizations are there, mechanical engineering. But I think more or less every stream of engineering has got their own engineering organizations. The first important thing is ഒരുവിധ എല്ലാത്തിനും നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ അതിനുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. So try to be a part of the chapter and that becomes very important because അവർ വഴി ഒട്ടനവധി പ്രോഗ്രാമുകൾ റൺ ചെയ്യപ്പെടും and that too very current, connecting with industry, etc. So that way you get automatically updated on some of the new things that are happening. And of course there are a lot of programs that are organized by training and placement cells and also the departments as such within the government engineering colleges. ഞാൻ ചില സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന അങ്ങനെയുള്ള കുറെ പ്രോഗ്രാമുകൾ കോളേജുകൾ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നോക്കുക. കറന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രി ഇന്ററാക്ഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നോക്കുക. That will give you a lot of trends. These are the things that will give you a gist of what is happening in a very short time frame. Otherwise, I'm sure library, നമ്മുടെ college library തന്നെ there are a lot of subscriptions to some of the current magazines which are relevant to specific engineering. And of course, with the digital world, I'm sure you will be able to subscribe to a lot of channels and
magazines out there which will give you insights about what is trending. കഴിയുമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ ലിങ്ക്ഡിനിലൊക്കെ membership എടുക്കുക, which is again a free membership, and then LinkedIn feeds also gives a lot of insights about what is trending in the field of technology as well as in the field of jobs. So അതുപോലുള്ള മെമ്പർഷിപ്പുകൾ ഫ്രീ മെമ്പർഷിപ്സുകൾ കിട്ടും, അതും എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. That also will give you a lot of insights about what is trending in the world. I hope I answered your question. Anybody else? So I have a question. നിങ്ങൾ ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? Is there, can somebody give some insights about why did you join engineering? പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലേ? പേരൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തതാണോ? അപ്പോൾ എല്ലാവരും പാഷൻ? ഓക്കെ, അഭിജിത്ത് സേസ് പാഷൻ. ഫാന്റാസ്റ്റിക്. ഓക്കെ, okay, maybe you will figure out at some point in time. I chose chemical engineering because I have a passion for optimization. Oh, very good. Okay. Whatever it is, I think you all have chosen a right stream. Don't get too worried, too bothered. എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ള വിചാരിക്കേണ്ട. രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇപ്പൊ എഞ്ചിനീയറിംഗിനെ കുറിച്ചും എന്താ പറയാ പല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടറിയുണ്ടാവും. അതെല്ലാം പലരിൽ നിന്ന് കേട്ടറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്. സംടൈംസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിലുള്ള തോട്ട് പ്രോസസ്സുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയെന്ന് വരും. സോ I think that way you should have an open mind to learn the stream that you are into and start experiencing it. And I'm sure most of you will not get disappointed because the kind of experience that you gain out of engineering, not necessarily the classes, batches, etc., will be extremely important. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് ഇതിനെ കാണുക. രണ്ടാമത്, I think more importantly, I think as we all said in the beginning, engineering is becoming extremely important to the world, especially the challenges that is growing in the world can be solved mostly by engineers. അതുകൊണ്ട് തന്നെ it is an interdisciplinary subject which opens up your mind. As I said, we will start to see problems as a whole, solutions as a whole, alternatives, and balanced approach in terms of solutions. ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഗുണങ്ങൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പല മേഖലകളിൽ അവർക്ക് ആക്ച്വലി ഷൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നോട്ട് നെസസറിലി ഇൻ ദ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. We see a lot of civil servants who are coming with engineering background. We see a lot of artists coming out of engineering background. ഇവരെല്ലാം അവരുടെ ഒരു തനിതായ ഒരു അപ്രോച്ച് ഉണ്ട്, and that is something very interesting to note. So I think it is also important to appreciate the fact that the kind of learning that you get is going to be extremely critical. Okay. So if not any other questions, thank you so much. Organizers, നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യട്ടെ. Sure, sir. Thank you. Sir, thank you, sir, for this wonderful session. I would like to extend our heartfelt gratitude to Mr. Santosh, sir, for taking the time to join us today and for sharing your valuable insights with us. I'm sure that everyone has got an overview for their next 4 years of their engineering. Thank you very much, sir, for your time. Appreciate that. It was my pleasure. Thank you connecting with you all. Thank you, sir. Bye. The attendance link for the today's forenoon as well as the afternoon session is sent in the comment in the chat box, as well as it is present in the website of GECTCR. And the next session as well as the afternoon session will be from the KTU part, and the link for those session will be there in the GECTCR website itself. So you may please go and join those link. And tomorrow also the online session will be starting from 9 a.m. onwards. Unlike till yesterday, the online sessions will be starting from 9 a.m. only.
And also from 9 to 11 it will be the session, online session from college side. Then from till 3:30, from 11 to 3:30 it will be KTU, KTU sessions. And at the end, the last session will be a feedback session from the college side itself. So I request everyone to join those sessions in time. Thank you. And one more point is that the attendance links will be active for the forenoon session. Attendance links are open now. It will be active till 1 p.m. And afternoon session links will be active from 3:30 to 4.